highlight a few other things here. Is there are some red flag signs which we in neurotology keep it in our mind, and we always try to assess those patients. If a patient is complaining of sudden onset of acute vertigo with severe vomiting, severe headache which is mostly unilateral, along with the headache, if there is blurring of vision, double vision, slurring of speech, or he is having seizure, weakness of the limbs, if these things are present along with severe ataxic gait, very imbalanced, is unable to stand also, which Dr. Souvik has mentioned, if these things are present along with vertigo or balance complaint in any of your family members or your friends, then take the urgent opinion of any neurologist, ENT or neurotology, whosoever is required, but don't waste time. These red flag signs are very, very important, because any crucial stroke, if diagnosed early, can fully be treated. But if it's delayed, then as Dr. Souvik said, it could lead to a permanent loss of hearing in case of the cochlea or the hearing organ is involved. But if it's the balance organ, whether it's a central balance system like the cerebellum brainstem is involved, or if it's the peripheral one like the semicircular canals or the vestibules, if these things are involved and we are making later the diagnosis, then it may lead to a permanent damage and permanent imbalance, which is really a dangerous situation. So the crux is that one should take an urgent opinion, right? Urgent opinion, and being clinicians also, for us, these few points have to be taken care of, and also the caretakers or family members also should keep in mind whether these symptoms are being presented in his or her patient with vertigo and balance disorder. So the urgent medical opinion is taken. Most of the times অনেকেই আসে যে অনেক ফিজিশিয়ানসের কাছেও আমরা দেখি এসছে দেখিয়ে যে একটা মাথা ঘুরছে, সে মাথা ঘুরে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে গেল, কানে শোষো আওয়াজ, তার স্ট্রোকের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে, কিন্তু ওর যে একটা কানে স্ট্রোক হয়ে বসে আছে, ভাইটাল টাইম নষ্ট হয়ে গেল, and that the patient is landing up with a permanent hearing loss. So we have to be, as physicians also, we have to be liberal in our attitude, and definitely, as Nilotpal said, we should take the opinion of the specialist physicians at our who is there definitely nearby for the consultation. True. And another thing is that, Nilotpal, that that cerebral CP angle tumor, like acoustic neuroma, or even that we face in our ENT practice day to day, that unsafe coronary suppurative otitis media. Exactly. Okay, that actually erodes our inner ear and goes into the brain or the meninges like that. And these two conditions, they give you some hints beforehand, that yes, the patient is having that sense of imbalance or recurrent episode of vertigo that may not be tremendously severe, but yes, it is probing them that yes, something is problematic. These cues should not be ignored. So if a patient is having vertigo, maybe for a few months or few weeks, he must seek treatment. It should not lead to a more severe kind of episode that is obviously debilitating to the patient, but also we can avoid a delayed diagnosis of some life-threatening conditions also. So now it's a very good discussion going on. So I had something in mind, which regularly 1 or 2 patients comes to my OPD, the vertigo clinic. They come with a big collar, cervical collar. Now the common thing when I ask them, they say that I had been diagnosed, আমার অনেকদিন আগে বলেছিল সার্ভাইকেল হয়েছে, সেই ডাক্তারের কাছে প্রায় 5 বছর যাবতই আমি সার্ভাইকেলের ট্রিটমেন্ট করছি, and he has given me this cervical collar. But ডাক্তারবাবু, ওই পেইন তো ঠিক আছে, সার্ভাইকাল স্পন্ডিলাইটিসের চিকিৎসা হচ্ছে, বাট ভার্টিগো সিমস টু নট গো অ্যাওয়ে, ওটা কিন্তু যাচ্ছে না। তো সার্ভাইকেল থেকে কি মাথা ঘোরে, ইয়া মাথা ঘোরার ব্যালেন্সের প্রবলেম হয়? Here I would like to ask Dr. Souvik his opinion on this, which I personally feel that it's a myth, and I didn't find any scientific logical evidence in it, but I want to have his views, as he's a very senior surgeon over here in Calcutta and sees a lot of cases of this sort. So I just want to have his opinion on this, say about this cervical spondylitis and vertigo. The first thing I'll start with that I definitely go against the notion whatever has Nilotpal just said right now. So the first thing is that it's not mania patients
is 99% of the patients who are coming to us with the same complaint. একবার একদা কোনো এক সময় কোশমিনকালে তার একটা এক্সরে করা হয়েছিল ঘাড়ের, কেউ একটা করিয়েছিল এবং সেখানে একটা সামান্য স্পন্ডালাইটিস, 8 থেকে 80 বছরের বৃদ্ধা সবার একটা স্পন্ডালাইটিসের এক্সরে তার কিন্তু থাকে, যাদেরই মাথা ঘোরার সমস্যা। এটা ওদের পুঁজি, এটাকে নিয়ে ওরা সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান, তাদের দোষ না, তাদেরকে এভাবে বোঝানো হয়েছে দিনের পর দিন। মানে ইটস আওয়ার ফেলিয়ার দ্যাট উই হ্যাভ led to this myth, absolute myth, that vertigo is being caused by cervical spondylitis. Nowhere in science do correlate a spondylitis with a vertigo. Yes, a severe spondylitis can give to some neck stiffness, some neck spasm, which can give rise to some feeling of dizziness. But true vertigo is absolutely no in case of cervical spondylitis. So this is one point, and we are fortunate to have Nilotpal between us, because many of our doubt before we used to practice in ENT Shaswati has been cleared by his presence. So thanks to Nilotpal for that. But definitely it's a very important thing. Cervical spondylitis and vertigo, no way they are related to each other. I just want to focus on small point here. If you see, every one of you, if you see your reports, in 99% of the reports, I'll tell 100% reports, the cervical spondylitis is in the lower cervical vertebra, that is in the C5, C6. Now, always the cervical spondylitis occurs in the pressure-related cervical spines, which is usually present in the lower part of the cervical region. Now, the inner ear is related to the nerves, which actually are present in the cervical, some part of the cervical vertebra, but it's basically in the C1 and C2 region. So, where in the C1 and C2 region there is no evidence of any cervical spondylitis. You can see in each and every one's X-ray reports if you can view once. So it's scientifically, it's been proved by a lot of publications also that nowhere cervical spondylitis is actually related to vertigo. Then what has caused this myth? This occurs due to a cervicogenic dizziness, which is different from cervical spondylitis. What happens in cervicogenic stiffness is ওই যে ব্যালেন্সের যন্ত্র থেকে যে নার্ভসগুলো বের হয় সেটা কিছুটা আমাদের সার্ভাইকাল মাসেলসে থাকে। অনেকের যদি সার্ভাইকাল মাসেলসের কনজেনিটাল স্টিফনেস থাকে, ব্যথা হয়ে বয়সের সাথে নেক স্টিফনেস হয়, ওই স্টিফনেস থেকে কিন্তু ওই নার্ভসগুলো স্ট্রেচ হয়ে একটা কাইন্ড অফ ইমব্যালেন্স, বেসিক্যালি সেটাতে কিন্তু হেড রোটেটরি হয়ে যে মাথা ঘুরবে সেটা হয় না, ইটস এ হেড অ্যাটাক্সিয়া আমরা মেডিকেল টার্মসে বলি। সেটা ফিলিং হবে যে হেডটা মনে হয় দেহের উপরে স্টেবল না। So this is a disease which should not be confused of a true rotatory vertigo. আরেকটা জিনিস যেটা আমার এখানে বলার ব্যাপার সেটা হচ্ছে, যদি কারো বিছনা থেকে উঠতে গেলে মাথা ঘোরাতে গেলে যে মাথা ঘোরে সেটা কিন্তু স্পন্ডেলাইটিসের জন্য মাথা ঘুরছে না, সেটা বেসিক্যালি আ ডিফারেন্ট ডিজিজ হুইচ ইজ রিলেটেড টু দ্য ইনার ইয়ার, যেটার মধ্যে কিছু ক্যালসিয়াম ক্রিস্টালস ডিসলজ হয়ে মুভ করতে থাকে, সেটাকে আমরা বিনাইন প্যারক্সাইমাল পজিশনাল ভার্টাইগো বলি। সেটা ট্রিটমেন্ট কমপ্লিটলি ইজ ডিফারেন্ট অ্যান্ড উই হ্যাভ স্পেসিফিক থেরাপিউটিক ম্যানুভার্স টু ট্রিট ইট, বাট ওটা কিন্তু স্পন্ডেলাইটিসের ট্রিটমেন্ট করলে কিন্তু ওটা যাবে না। একদম। আর এই প্রসঙ্গে নীলোৎপল, আমার একটা মনে হয় এই যে এখন মানে 8 থেকে 80 সমস্ত বয়সের মানুষেরা উই আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাডিক্টেড টু আওয়ার স্মার্টফোনস, ওকে? তো যার কাছে যত বেশি সময় ফ্রি টাইম থাকে সে তত বেশি অ্যাডিক্টেড। তো এই যে কন্টিনিউয়াস একটা পার্টিকুলার নেক পশ্চার করে আমরা দেখে যাচ্ছি স্মার্টফোন, তো এটার থেকে কিন্তু এই যে তুমি যেটা বলে সার্ভাইকোজেনিক ডিজিনেস বা নেক স্টিফনেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, ওখানে আমাদের দুটো জিনিস একসাথে ফিক্স হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা একটা স্মার্টফোন দেখছি। নাম্বার 1 ইজ আওয়ার ভিশন, আমাদের নিয়ার ভিশনের ভেতরে আমাদের আইটা ফিক্স হয়ে থাকছে। সেকেন্ড থিং ইজ আওয়ার নেক, যে কন্টিনিউয়াস একটা পার্টিকুলার পশ্চারে আমাদের নেকটা বেন্ড হয়ে থাকছে। তো এই দুটো প্রবলেমের জন্য কিন্তু আমাদের সার্ভাইকোজেনিক ডিজিনেসের অনেক অনেক বেশি পেশেন্ট আমরা ডেইলি লাইফে এখন পাচ্ছি, মানে অ্যাজ কম্পেয়ার টু 10 years or 15 years ago. But we have to we must admit it. Exactly. But we must remember these are not true vertigo. যে একটা আপনি বসে আছেন না, চারপাশে বাড়িঘর পুরো দেয়াল টেয়াল চক্কর দিচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ আ ট্রু ভার্টাইগো। বাট হালকা ডিজিনেস ইজ নট অ্যাট অল আ ট্রু ভার্টাইগো, ওকে?